দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা একবারে পুড়ে গেছে। বন্ধুরা ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছে আপনাদের সামনে। এটা হচ্ছে প্ল্যানেট পাওয়ার কোম্পানির EC5 মডেলের মার্বেল কাটার মেশিন। তো মেশিনটার প্রবলেম হচ্ছে প্রচণ্ড আর্মেচারে স্পার্কিং হচ্ছে। তো দেখাবো আপনাদেরকে। তার আগে আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো পাশে থাকা বেল আইকনটিকে টিপে দেন। দেখুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর্মেচারে কীরকম স্পার্কিং হচ্ছে। প্রবলেম, তো মেশিনটা কি প্রবলেম হয়েছে দেখবো। আর আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে টিপে দিন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন। তো ভিডিওটা না বাড়িয়ে চলুন দেখা যাক কী প্রবলেম হয়েছে। প্রথমে কার্বনটা খুলে নেব। দুই সাইডে দুটো কার্বন আছে। কার্বনটা খুলে নেব। কার্বনটা খুলে, যেহেতু আর্মেচারের স্পার্কিং হচ্ছে তাই বডি থেকে তিনটা নাট খুলে নিয়ে আর্মেচারটা বার করে নেব। দেখবো আর্মেচারে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। সঙ্গে থাকেন বন্ধুরা, ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। বন্ধুরা এখানে আর্মেচারটা ঠিক আছে। কয়েলটা দেখব। কয়েলটা বন্ধুরা পড়ে গেছে। তো কয়েলটা খুলে নেব। খুলে বার করে কয়েলটা চেঞ্জ করব। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। হ্যান্ডেল সাইডে যে নাট আছে নাটটা খুলে একটা কানেকশন, একটা কানেকশন। ফিল কয়েলের দুটো নাট আছে, নাট দুটো খুলে নেব। কার্বন হোল্ডারের দুটো কানেকশন আছে, কানেকশন দুটো খুলে দেবেন কার্বন হোল্ডার থেকে।
পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে, তো এটা চেঞ্জ করে দেবো। তো বন্ধুরা, এটা CM4SB ফিল কয়েল দিলে হয়ে যাবে। CM4SB ফিল কয়েল, CM4SB। দেখতে পাচ্ছেন CM4SB ফিল কয়েল সেমই আছে। নাট দুটো টাইট করে দেবো। এই টপিকের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই টিপে দিন। বন্ধুরা, দুটো কার্বন হোল্ডার আছে, দুটো কার্বন হোল্ডারে এই যে ফিল কয়েলের দুটো কানেকশন লাগিয়ে দেবেন। বন্ধুরা, এটা হয়ে গেছে কানেকশনটা করা। গিয়ার গার্ডটা লাগিয়ে দেবেন। ওকে, এখানে কয়েলের দুটো কানেকশন আছে, একটা কানেকশন আপনার সুইচে যাবে আর একটা মেন কয়েলের সঙ্গে ডাইরেক্ট হবে। দুটো, একটা যাবে কয়েলের যে কোনো একটা তার, কয়েলের যে কোনো একটা তার একটা সুইচে যাবে, একটা সুইচে। এটা সুইচের কানেকশন হয়ে গেছে। আর একটা মেন কর্ডের এখানে ডাইরেক্ট করে দেবো, ডাইরেক্ট জয়েন্ট দিয়ে দেবো।
জয়েন করে এটা টেপ মেরে দেবো। তো বন্ধুরা এবার আর্মেচারটা সেটিং করে দেবেন। নটগুলো ফুল টাইট করে দেবেন। নটগুলো ফুল টাইট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা কার্বনটা লাগিয়ে দেবো। কার্বনটা সেটিং করে দেবেন। যেহেতু কার্বনটা ঠিকই আছে তাই কার্বনটা চেঞ্জ করলাম না। দেখবো বন্ধুরা মেশিনটা চালিয়ে আর স্পার্কিংয়ের কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তা দেখার জন্য আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন, ভিডিওটা না টেনে। আর আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন। আর্মেচার লাগানো হয়ে গেছে। মেশিনটা দেখবো হাত দিয়ে ফ্রি আছে কিনা। বন্ধুরা ফ্রি আছে, মেশিনটা ফিটিং ঠিকই আছে। তো মেশিনটা আর চালিয়ে দেখবো মেশিনের স্পার্কিংয়ের কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তার আগে একটা ছোট্ট কাজ করে আসুন। আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে দিন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেন। তো দেখবো মেশিনটা চালিয়ে। দেখছেন বন্ধুরা মেশিনের স্পার্কিংয়ের কোনো প্রবলেম নেই। Thank you for watching. Subscribe my YouTube channel.